السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام ومرحبا بكم في القناة ديالكم انجليش نقية. ونبداو على بركة الله بالوحدة الثالثة من الكتاب ديالنا Gateway to English 2. الوحدة ديالنا اللي هي Gifts of Youth، مواهب الشباب. Introduction to the theme of the unit. A. Read the poem and do the activities that follow. I am what I am. أنا ما أحلم. Let's start. I am an athlete. I wonder if I'll be a star. I hear that I will. I want to be a team captain. I am small. I pretend I scored the winning goal. I feel the glory. I touch the ball. I worry because I see a guy 2 times bigger than me. I am scared. I understand that I have to score. I say I can do it. I dream of that goal. I try to shoot. I hope I can score. I am the captain. Let's move to B. Find lines in the poem which show that the boy. دونك غادي نمشيو نقلبو في البويم ديالنا على تتمة ديال كل جملة من هادو. A. The boy has a strong desire to excel. المعنى ديالها رغبة قوية في التفوق. I want to be the captain. The boy is ready for challenge. الولد مستعد للتحدي. I have to score. The boy is a bit worried about the future. الفتى مقلق على المستقبل ديالو. I wonder if I'll be a star. The boy is keen on becoming a leader. دونك الولد باغي يولي قائد. I want to be the team captain. The boy is proud of himself. الولد افتخر براسو. I am the captain. The boy is determined to achieve his goal. عازم على تحقيق الأهداف ديالو. I can do it. The boy is realistic. الفتى راه واقعي. I am small. I am scared. The boy is being supported by the others. دونك الولد مدعم من الآخرين. I hear that I will. The boy is aware of responsibility. دونك الفتى واعي بالمسؤولية. I understand that I have to score. C. Compare your answers to those of your partners. دونك غادي تقارن الأجوبة ديالك مع الزملاء ديالك. ماشي ولدي. The poem is written by a young teenager whose characteristics are common to most teenagers. دونك اللي كتب هاد البويم هادي هو واحد الفتى مراهق واللي تقريبا كاع المراهقين عندهم نفس الطموح، عندهم نفس الخصائص. In your notebook, write other characteristics to be added to the list in B and share them with the whole class. دونك تقدر تزيد شي كاركتيرستيك بعض الخصائص نتايا وتبارطاجيهم مع الكلاس ديالك. E. Select the 3 characteristics you think are the most important for youth and share them with the whole class given reasons for your choice. دونك غادي تختار 3 ديال الخصائص اللي في نظرك انت مهمين وغادي تبارطاجيهم مع القسم كامل وغادي تقول السبب علاش. نمشيو ل F. Which characteristics do you think you have and which ones do you need to develop? دونك في هاد الخصائص هادو إنا هما اللي كتظن أنهم فيك انت وشكون هما اللي كتظن أنك خاصك تطورهم developيهم. I have a strong desire to excel. دونك عندي رغبة كبيرة باش أنني نتفوق. I am realistic. أنا واقعي. I am proud of myself. مفتخر براسي ولا فخور بنفسي. I am aware of responsibility. دونك أنا واعي بالمسؤولية. نمشيو للخصائص اللي خصني أنا نطورهم. The characteristics I need to develop. Be ready for challenge. مستعد للتحدي. Being surprised by others. أنني نفاجأ الآخرين. أنني الآخرين يتفاجئوا بيا.
being worried about the future أنني نكون مقلق على الفيوتشر. being determined to achieve my goal دونك نكون محدد أو نكون عازم على أنني نحقق الأهداف ديالي. نمشيو للفوكابولري idiomatic expressions اللي هما les expressions idiomatic بالفرنسية، العبارات الاصطلاحية. دونك ما يمكنش نفسروهم حرفيا ولكن كنفسروهم عندهم معنى آخر. Read the following situations, then choose the right explanation of the underlined idioms. Number 1. Salim works seriously. When asked about his chances of success, he replied, The baccalaureate exam is in the bag. لما كنا نشرحوها بالدارجة نقولوا زعما راها في الجيب، هذا هو المعنى. دونك الباكالوريا سليم كيبريباري مزيان، وملي سولوه على ليكزام ديال الباكالوريا قال لهم راها في الجيب. Okay, so the answer is C. He is certain he will pass the exam. راه متأكد أنه غادي ينجح في الامتحان ديالو. نمشيو number 2. My son is good at languages, but when it comes to mathematics, he is a dead loss. دونك الابن ديالي متفوق في اللغات ولكن في الرياضيات لا بغينا نقولوا فاشل. المعنى ديالها هنايا. The answer is A. He isn't successful. Number 3. Tom and Sue were given valuable prizes by their parents because they passed their exams with flying colors. دونك توم وسو خداو كادويات من عند لي بارون ديالهم. علاش؟ لانهم نجحوا في الامتحانات بسهوله. They did it successfully. دونك تجاوزوا بنجاح. نمشيو number 4. My elder sister doesn't let opportunities slip through her fingers. That's why she's leading a happy life. دونك صديقة الأخت ديالي الكبيرة ما كتخليش الفرص تضيع من يديها. هذا هو المعنى الحقيقي ديال slip through fingers. That's why she is leading a happy life. داكشي علاش هي كتعيش حياة سعيدة. So the answer is A. She seizes all opportunities. Number 5. Tom did not look normal. توم ما كيبانش طبيعي. He went cold turkey because he gave up smoking abruptly. دونك توم ما كيبانش طبيعي. علاش؟ لأنه حبس التدخين بواحد الطريقة مفاجئة في دقة واحدة. The answer is A. He is suffering because he stopped smoking. دونك يعاني لأنه حبس التدخين. نمشيو لبي. Copy the idiomatic expressions in this chart and write their meanings. دونك غادي نكوبيوهم وغادي نكتبوا المعنى ديال كل idiomatic expression. Alright. Number 1. In the bag. In the bag يعني شي حاجة اللي تحقق بسهولة أو لا تحصل عليه. A dead loss. Dead loss with flying colors. Something slips through your fingers. Alright, let's move to meaning. نمشيو للمعنى ديال كل وحدة. In the bag means certain to be won, achieved or obtained. يعني تكون متأكد أنك تربحها، تحققها أو لا تحصل عليها. A dead loss means a person who is not successful or useful. يعني هو الشخص الغير نافع أو لا غير مفيد، غير ناجح في شي مسألة. With flying colors meaning you do it very successfully. كديرها بنجاح. يعني كديرها بنجاح. The last one, something slips through your fingers. An opportunity to achieve or have something is wasted. دونك ملي كتضيع من بين يديك شي مسألة اللي هي سهلة تحقق أو لا كتفرط فيها. Let's move to communication, making and responding to complaints. Complain هي الشكاية. Anyway, read the following dialogue and answer the question below. What does ATM stand for? ATM معنى ديالها هي Automatic Teller Machine اللي كنقولوا ليه بالفرنسي حنا غيشي اوتوماتيك. alright. عندنا الكاستمر وعندنا البانك كلير. كاستمر الكليون
والبنك كليرك هو الموظف ديال لا بنك. alright. Sorry, I have a complaint. عندي شكاية. Yes, madam. What's the matter? Well, I wanted to draw some money from the ATM this morning and the machine got stuck. كنت باغي نخرج شي شوية الفلوس ولكن لا ماشين تبلوكات. got stuck. I'm sorry about that. You should have called us then. Our technician might have helped. Well, I did. He said he'd come down, but he didn't come. I telephoned again. He finally turned up. But he did fix it in the end, right? Well, yes. And you drew your money and got back your credit card. That's right. Well, it turned out all right then. I'm afraid to say no. I had to wait half an hour. That's not good enough. Oh, I'm sorry about that. Well, we'll make sure this will never happen again. Alright, هذا هو الحوار ديالنا. B. Read the dialogue again and underline the expressions of complaining and responding to complaints. دونك نعاودو نقراو ونسطرو على لي زيكسبرسيون التعابير اللي كيعبروا على تقديم الشكوى وعلى الجواب عليها. نمشيو لسي. Read the following expressions and classify them in the table below. Write only the numbers. دونك غادي نقراو هاد لي زيكسبرسيون هادو التعابير وغادي نحطوهم فين. Making a complaint كدير شكوى. Accepting a complaint كتقبل شكوى. أو rejecting a complaint أنك كترفضها. وغادي نحطو غير الأرقام. نبداو بنمبر 1. I just don't know how to say it, but... Well, I'm afraid there is nothing we can do about it actually. Oh, I'm sorry about that. I can't tell you how sorry I am. Well, I'm afraid there isn't much we can do about it. I'm afraid I have to make a serious complaint. Oh, I've got a bit of problem here. You see? Oh dear, I'm really sorry. Making complaints. The first one, the sixth one, and the seventh. نمشيو accepting a complaint. The third one, the fourth, and the eighth. Rejecting a complaint. The second and the fifth. Alright? D. Can you think of other expressions? واش تقدر تلقى تعابير آخرين؟ E. What would you say in the following situations? شنو تقدر تقول في هاد لي سيتوياسيون هادي؟ Situation number 1. You usually tidy up your desk before leaving to school. عادة قبل ما كتمشي للمدرسة أنت كترتب المكتب ديالك. But when you return home, you find it in a terrible mess. كترجع وكتفاجأ أنه بغينا نقولوا بالدارجة ديالنا ما مرتبش مرون. Complain to your mom. I have got a bit of problem here, Mom. You see my desk is in terrible mess. Situation number 2. You bought a new book from a bookshop. When you returned home, you discovered that some pages are missing. Complain to the bookshop. I am sorry to say this, but some pages are missing in the book. Situation number 3. You lent your portable CD player to your friend and she gave it back to you in a bad condition. Complain to your friend. عطيتي ليكتور سيدي ديالك للصديق ولا الصديقة ديالك وفي الوقت اللي كيرجعوا لك كتلقى أن الليكتور ما خدامش مزيان. I just don't know how to say it, but the CD player is in bad condition. Clear? نمشيو reading, guys. A. Read the first sentence of each paragraph and guess what the text might be. دونك في كل باراغراف كل فقرة غادي نقراو أول جملة باش نعرفوا علاش كيدور علاش كيتمحور هاد لو تكست هذا. First paragraph. Unlike what most people think, young people are still engaged in politics. Next, mass media and the internet have played a very important role in shaping youth's trends of non-traditional involvement
in political life. The third one, it is then quite obvious that when this generation of youth grows up and comes to power. Although some youth are leading the anti-globalization movement, they are all moving towards a much more cosmopolitan citizenship where the old boundaries are no longer as important. Next, this is a great opportunity for the organizations. At the present, young people are in favor of multilateral associations and collaborations between countries. The last one, young people in developed countries have become very egalitarian in terms of sexual equality. They realize that responsibility must be shared in the home, etc. دونك العنوان ديالنا غادي يكون عنده علاقة بالشباب والسياسة Youth and Politics. B. Ask 3 questions you think the text might answer. دونك غادي تسأل 3 ديال الأسئلة اللي غادي يكونوا في نظرك انت غادي يكونوا في لو تكست. C. Read the text and check whether your answers have been answered or not. وتعاود تشيكي تقلب في لو تكست. مشي ولدي. Read the text and choose the best title from the following list. دونك غادي نقراو لو تكست ونختاروا أحسن عنوان من هاد 3 اللي عندنا. بحال دابا عندنا Youth Disengagement from Political Life. دونك الشباب اللي ما مونجاجينش في الحياة السياسية. Youth involvement is different, not decreased. Generation gap. The answer is A. Youth disengagement from political life. E. Say whether the following statements are true or false. Justify your answer. دونك قراو لو تكست باش تجاوبوا على هاد الأسئلة اللي عندنا هنايا. Organizations are efficiently responding to the changes in the way young people participate in political life. False. Young people are more concerned about their future. True. Young people do not think much of organizations. False. F. Read the text again and choose the best answer. The writer's attitude towards youth engagement in political life is supportive, neutral, and supportive. دونك الكاتب كيفاش كيشوف الالتزام ديال او لا الكاتب كيفاش كيشوف التعامل ديال الشباب في السياسة، واش موقف ديالو مدعم او لا نوتر او لا ليس مدعم. A. Supportive. G. With your partner discuss the following questions, then answer your ideas with the whole class. دونك مع الصديق ديالك او مع البارتنير ناقش معاه هاد الافكار هادو. I'm Moroccan young people engage in political life. واش المغاربة الشباب مغربي واش ملم بالسياسة؟ No. Why should young people be politically engaged? علاش خاص الشباب يوليو يفهموا في السياسة أو لا يقلبوا في المجال السياسي. To care about their community باش يطوروا من المجتمع ديالهم. 3. Do you think online networking can be an efficient means of political engagement? Yes. نمشيو للجرامر. Phrasal verbs الأفعال المركبة اللي بغينا نقولوا with in and out. In and out. شنو هي هاد؟ Read this instruction and do the exercises that follows. دونك أول حاجة نعرفوا شنو هما. Phrasal verbs consist of a base verb. تكون عندنا فعل أساسي such as go, put or sit. هذا example. And a particle كيكون واحد particle معاه a word such as down, in أو لا off. هادو كيكونوا على شكل preposition. When put together, the base verb and the particle get a meaning that is different from their original meaning as separate words. دونك ملي كيمشيو مع بعضياتهم كيعطيونا معنى مختلف. ولا رجعتوا للقناة غادي تلقاو بالزرق عندي فهادوك لي شورت فيديو غادي تلقاوني كندير بزاف لي phrasal verbs. Anyway, therefore the meaning of the phrasal verb is arbitrary and random, and since there doesn't appear
to be any obvious rules. Phrasal verbs just have to be individually learned and remembered. نمشيو ل B. With the following sentences, then write down the phrasal verbs corresponding to the definitions in the table on page 42. An example is given. دونك نمشيو لاباج 42 ونشوفو number 1 بعدا. As Peter stayed out late, his father decided to lock him out and refused to let him in despite the mother's plea. دونك تعطل بيتر والأب ديالو قرر أنه يسد عليه الدار بالرغم من الأم ديالو كانت كترغب. نمشيو number 2. For security reasons, you should always log out when you finish reading your emails. لأسباب أمنية إلى آخره خاصك باللي تسالي من الإيميل ديالك خاصك ديكونيكتا. log out. We filled in the application form and handed it in to the manager. Donc filled in يعني بحال قلنا عمرنا l'application من الاستمارة وعطيناها handed in سلمناها للمانجر. Number 4. The firemen have at last managed to put out the fire. Donc الفايرمان هو رجل الإطفاء. donc firemen هما رجال الإطفاء تمكنوا من أنهم يتحكموا في داك النار ويطفيوها. The train was pulling out just as we got to the station. Consequently, we had to wait for the next train. Pulling out هنا المعنى ديالها ماشي كيجر مي هنا المعنى ديالها غادر ولا بدا كيغادر. Mary and her brother decided to take their mother out on Mother's Day. ماري وخوها قرروا أنهم يخرجوا الأم ديالهم. Take out. When I went to see my friend, she asked me in. She asked me دعاتني بغينا نقولوا عرضت عليا. Asked me in. When Sarah heard the news of her father's death, she passed out. ملي سمعت أن الأب ديالها بوفاة الأب ديالها she passed out بحال نقولوا passed out غيبت مثلا. Page 42 phrasal verbs وعندنا المعنى ديالها. دونك هذا هو التمرين اللي عندنا. To stay out هي not to return home. Not to return home. Stay out تبقى خارج على برا. نمشيو عندنا number 2. Hand in to submit a paper a document. هو ملي كتعطيه الورقة أو لا شي دوكيمون. 3. Pull out to leave تيغادر pull out. Put off to extinguish. Ask in to invite somebody. Look out to leave somebody outside a building. Let in to allow somebody access to a building. Take out to ask somebody to go out with you so as to have fun together. You see match the first half of the sentences in column A with the other half in column B. Column A شنو عندنا فيها؟ We started out. He let out. Watch out. Have the police. The boys snacked out the house. Alright? So the first one. Start out. B. On our journey early in the morning. Let out. A deep sigh of relief when the exam results came out. Watch out. A car is coming. Have the police found out who the criminal was. The boys sneaked out of the house when their mother refused to let them go out. D. Fill in each blank with a verb and particle from the list below. دونك غادي نملؤوهم من لا ليست الفوقانية. Use the verbs in the correct form. الverbs اللي عندنا هما knock, let, hand, come, check. والparticles اللي عندنا هما in, out. Number 1. The little kid let out a loud cry when he saw a monkey in the zoo. الولد خرج واحد الصوت كبير دار واحد الصراخ ملي شاف monkey قرد. Number 2. When we got to the hotel we checked in and went up straight to our room. دونك كنديرو check in. Number 3. When Reem finished
her exam, she handed her paper in and went out. Number 4. Jack tried everything to remove that ink spot from his shirt, but it didn't come out. دونك كان كيحاول انه يحيد واحد الطاش كانت عنده في الشورت ديالو. نمشيو number 5. The boxer knocked his opponent out with a hard blow on the face. دونك البوكسر knocked out. الopponent هو المنافس ديالو. knock out هي اللي كنعرفوها بالكاو KO هي الاختصار ديال knock out. knocked out his opponent with a hard blow on the face. نمشي writing cause and effects definitions. شنو هو cause and effects؟ بحال الفرنسية وبحال العربية اللي هو السبب والنتيجة. A cause is something that makes something else happen. السبب هو شي حاجة اللي كيدفع واحد الحاجة أخرى أنها توقع. To determine the cause in a sentence, ask the question why did it happen. دونك باش نحددوا السبب كنسولو كيفاش وقعات أو لا علاش وقعات. An effect اللي هو النتيجة is what happens as a result of the cause. شنو كيوقع كسبب كنتيجة ديال السبب. To determine the effect in a sentence, ask the question what happened. دونك باش تعرف النتيجة خصك تطرح السؤال what happened. أشنو وقع. نمشيو ب fill in the blanks in the table with other cause effect sentences. عندنا الكوزز اللي هما Tom missed the bus. دونك توم شنو وقع عليه؟ ما خداش البوس. الافكت ديالها he had to walk home. دونك النتيجة خاصو يمشي على رجليه. نمشيو number 2 اللي موراها I worked very hard. خدمت يعني دونك هذا هو السبب. خدمت بزاف أو خدمت بجد. النتيجة the effect I got a very good mark. دونك خدمت بزاف ولا خدمت مزيان دونك خديت نقطة مزيانة. نزيدو John was driving fast. جون كيسوق بسرعة. He participated in a lottery. شارك فاش في اللوتري. اللوتري هو بحال داكشي ديال الكوطي فوت وهذا. نشوفوا النتيجة. John was driving fast. كيسوق بسرعة. He had an accident. دار بيان سور كسيدة. He participated in lottery. He won a big sum of money. ربح واحد كمية كبيرة ديال الفلوس. See transitions. Some of the most important transition words to use in cause and effect sentences are therefore, consequently, for this reason, and as a result. All of them introduce an effect. They are used to join two complete sentences or independent clauses together. Example: It was raining, therefore I stayed at home. دونك كانت تمطر كانت يطيح الشتا داكشي علاش بقيت في الدار. دونك باش أننا نديرو دوك نكونيكتيو جوج ديال الجمل كنستعملو هاد transitions هادو. دي prepositions. We can also use some prepositions in cause and effect. نقدروا نزيدو حتى لي preposition تا هما فهاد cause effect such as due to, because of and thanks to. Example: I stayed at home due to the rain. بقيت في الدار بسبب الشتا. Because of the rain I stayed at home. بسبب الشتا بقيت في الدار. أولا or I stayed at home because the rain. نمشيو للexercise E. Are these cause and effect sentences correctly or incorrectly built? نشوفوا هادو واش صحاح ولا لا. كانوا صحاح غنديروا C. كانوا ماشي صحاح غنديروا I. incorrect ونقدوهم. alright. So the first one عندنا الأولى. The test was difficult since I didn't get a good mark. شوفوا صحيحة. It's incorrect. ما صحيحاش. نمشيو next one. Our plane was delayed because the weather. دونك الرحلة ديالنا تأخرت أو لا تأجلت واحد شي شوية الوقت بسبب الطقس. Incorrect. Number 3. Thanks to his hard work and perseverance, he managed to graduate from university in a very short time.
دونك بسبب العمل الجدي ديالو تمكن أنه ينجح ويمشي للجامعة في أسرع وقت أو لا في أقرب وقت. It's correct. Number 4. As a result, my friend loves music so much I will get him an iPod for his birthday. As a result, حيت الصديق ديالي كيحب الموسيقى غادي نجيب ليه ايباد في العيد ميلاد ديالو. It's incorrect. Number 5. Since you are all tired now, we will leave this for tomorrow. مادام عييتو كاملين ولا عيينا كاملين غادي نغادرو غدا. Correct. The last one. This accident does not matter as long as you pay for the repair. ماشي مشكل الأكسيدة طونك انت غادي تخلص ولا غادي دير لنا الإصلاح. Correct. دونك غندوزو للتصحيح الأولى اللي هي incorrect. غادي نبداوها ب since the test was difficult. دونك since the text was difficult مادام كان صعيب لو تكست I didn't get a good mark. نمشيو number 2. Because of the weather بسبب الطقس غنقولو بسبب الطقس because of the weather غنسبقوها our plan was delayed. نمشيو number 4. As a result كنتيجة as a result I will get him an iPod for his birthday. F. Join the following parts using suitable transition words to make meaningful sentences. دونك غادي نستعملو دوك لي كونيكتور باش اننا نديرو معنى لهاد الجمل. Daily exercise strengthens the heart. دونك التمارين اليوميه كتقوي القلب. Many people who exercise daily have healthy hearts. الناس اللي كتريني يوميا عندها قلب صحي. Daily exercises strengthens the heart. Therefore, many people who exercise daily have healthy hearts. Number 2. Cakes and candy are high in sugar. الحلويات والكيك طالع في السكر. Cakes and candy are bad for health, for teeth. خايبين للأسنان. Cakes and candy are high in sugar. For this reason, لهذا السبب they are bad for health. مشيو number 3. I got home late. I missed my TV favorite program. تعطلت و مشى ليا داك البروغرام اللي كنتفرج فيه. I got home late. As a result, I missed my TV program. Number 4. The country's economic crisis. هاد معروفة. It has been very hard for poor families to pay for their bills. وصعيب على العائلات أنهم يخلصوا لي فاكتور ديالهم. Due to بسبب the country's crisis, it has been very hard for poor families to pay their bills. دونك بسبب الأزمة اللي كاينة في البلاد الناس ولاو كيلقاو صعوبة يخلصوا لي فاكتور ديالهم. G. Write an article. Write an article to your school magazine about why some students take up smoking and what effect this can have on their lives. دونك في جي غادي نكتبوا واحد الارتيكل على التلاميذ اللي كيتعاطاو التدخين وشنو هو الأضرار وشنو هي النتيجة اللي كتأدي في الآخر الحياة ديالهم. عندنا هنا كيف كتشوفوا واحد الارتيكل فيه 4 ديال لي باراغراف. الانتروداكشن مقدمه وعندنا البودي فيه 2 ديال الباراغرافز وعندنا الكونكلوجن اللي هي الخاتمه. دونك بحال هكا كنكتبوا alright. Smoking among students is a concerning trend with multi-faced reasons behind its adoption. Understanding why some students take up this habit is crucial in addressing the potential impacts on their lives. From peer influence to stress relief, the motivations behind this choice can significantly shape a student's journey and well-being. دونك باش نشرحوا هذه المقدمه هذه الباراغراف صغيره. التدخين بالنسبه للتلاميذ راه ولا واحد ترند ولا واحد بحال بغيتي تقول طوندونس بيناتهم. وبالنسبه لهذا الترند عنده بعض الاسباب ديالو الدافعه اللي كتخلي التلاميذ يمشيو ليه، سواء كيكونوا مقارنات مع قران ديالهم، سواء كتكون بعض الضغوطات ديال الحياه اليوميه سواء في العائله سواء في الدراسه. نمشيو للبادي. Students often turn to smoking for various reasons. Peer pressure plays a significant role
as adolescents seek acceptance and belonging among their peers. دونك من الأسباب اللي كاينين هو ان الانسان كيبغي يبان انه كينتمي لدوك صحابو كيف كيديروا كيدير حتى هو، وداك الضغط ديال الصحاب ديال انا خصني نكون بحالهم كيأثر على القرارات ديال المراهق. Additionally, curiosity and the desire to experiment with something deemed rebellious or cool can drive some students to start smoking. بالاضافه الى داك الرغبه في انه في التجربه دير واحد الاكسبيريونس جديده وكتبغي تبان او دير شي حاجه زوينه ولا شي حاجه خايبه كتدفعك انك تجرب التدخين. Stress from academic pressure, family issues or personal struggles might also contribute, as smoking is sometimes seen as a coping mechanism. دونك كيف كتسمعوا انه حتى الضغط الاكاديمي، الدراسه، قرايه الى اخره، المشاكل العائليه بعض خطرات او لا بعض الصعوبات اللي كتكون شخصيه عند الانسان كيحس بهاد العقاد ولا هذا كيبغي يجرب التدخين. However, the desire to smoke can have profound effects on students' lives beyond the immediate health risks, including respiratory problems and increased vulnerability to illness. Smoking can impact academic performance. دونك بالإضافة إلى المشاكل الصحية اللي يقدر يتعرض لها الإنسان اللي كيدخن، التلميذ إلى آخره، كتكون مشاكل تنفس، مشاكل ديال القلب، وعاد بعض الصعوبات الأخرى في الحياة في الصحية. كيقدر يكون حتى مشاكل في الأداء ديالو الأكاديمي في الدراسة. It can lead to decreased focus. دونك يقدر يؤدي بك أن الفوكس ديالك كينقص، التركيز، concentration and motivation, affecting grades and overall productivity. دونك وحتى النقاط ديالك والإنتاجية ديالك كتنقص. Furthermore, the addictive nature of smoking can create a long-term habit that's challenging to break, potentially leading to a lifetime of health issues and financial strain. دونك المشاكل الصحية كي قلنا، وعاد حتى المشاكل المادية. Socially, it might limit opportunities as many environments today discourage smoking, further isolating individuals who engage in this habit. دونك مشاكل كتكون مشاكل اجتماعية، كتولي معزول. نمشيو للباراغراف الأخرانية اللي هي الخاتمة conclusion. In essence, smoking among students extends far beyond a personal choice. It intertwines with social dynamics, coping mechanisms, and health implications. Recognizing the reasons behind this behavior is the first step in guiding students away from potential harm and steering them toward healthier choices that can positively shape their academic, social, and personal lives. دونك أهم حاجة هو أنني خصني نعرف التدخين بالنسبة للتلاميذ كيؤدي بهم بزاف ديال المشاكل، وبالنسبه للاختيارات هذه كتقدر تبعدهم على بزاف الحوايج زوينين وكتأدي بهم بزاف الحوايج خايبين. وإلا عرفناهم، إلا عرفنا الأسباب من وراء الدافع للتدخين، لكن عرفنا الأسباب وراء الدافع للتدخين، فهنا غادي نقدروا نديروا الجايدين، نقدروا نوجهوا التلاميذ ونبعدوهم على هاد الآفة المضرة اللي غادي تضر بالحياة ديالهم، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية ولا كذلك الثقافية. وحتى هنا غنكونوا سالينا الوحدة الثالثة ديالنا اللي هي Gifts of Youth. Thanks for watching.